Love Muhammad debate is exploding. It started in Uttar Pradesh, has now spread in other states too. There has been violence and politics over it. Before we get to more details, let's first explain to you the genesis of this entire controversy, which erupted in Uttar Pradesh on the 4th of September during Eid Milad-ul-Nabi procession in Rawatpur village in Kanpur. A board proclaiming I Love Muhammad was seen along the route of the procession for the festival that marks the birth of Prophet Muhammad. Several organizations allege this has never happened before, and this seems like a new tradition with an attempt to provoke. On the 9th of September, Kanpur police filed an FIR against 9 people and 15 unidentified individuals for putting boards with I Love Muhammad written on them. Charges were disturbing communal harmony. A case has been registered in Varanasi too. Now, the procession was taken out without permission. Let's first listen into what the Varanasi police commissioner had to say. कोई भी यदि समाज में विद्वेष फैलाने का काम करेगा या बिना अनुमति के कोई जुलूस निकालेगा या कोई नई परंपरा आरंभ करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कल इस तरह का एक वीडियो प्राप्त हुआ है और इसमें तत्काल एफआईआर कड़ी धाराओं में दर्ज की गई है। पुनः सभी लोगों को, ऐसे लोगों को सचेत किया जा रहा है कि कोई नई परंपरा न डालें। कोई जुलूस या कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसकी पूर्व से पुलिस को सूचना दें, उसकी अनुमति प्राप्त कर लें, अन्यथा ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। So you heard what the police have to say. The police are saying that there was no permission taken for the procession. The charges also include intention to disturb communal harmony and the practice of introducing a new tradition. Let me go across to Adeeb, who's joining us in the broadcast with more details. Before we get into the political reactions, Adeeb, let's talk about the investigation, the cases that have been filed, and what the cops have to say about it. Adeeb. Well, Swati, see, multiple cases have been filed throughout the Uttar Pradesh. The controversy started from Kanpur, where the first FIR was lodged, and after that, the people from the Muslim community, they started protesting and taking out of the procession with the same signboards and the same placards saying that the police cannot lodge the FIR if they are holding these posters of the police cannot lodge the FIR, but the police has to say, if we talk about the investigation, the part, the police says that the new traditions aren't allowed. If it's an old tradition, they can carry on with it, but some people in Kanpur started with the new tradition. These posters were the part of the new tradition, and hence the new traditions are not allowed in the state of Uttar Pradesh. We lodged the FIR for disrupting the peace, and now we are trying to identify who was behind all this, and whether this is an orchestrated by someone and who's trying to impose it throughout the state. So the police is investigating into this matter, and wherever the procession is being taken out without the permission, the police is looking into that matter, and the FIRs are being launched as far as the police are concerned, Swati. So the police in their reaction, the cops in their reaction are saying it's not about the text which is written on the banner or the boards. It's about not taking permission for the procession and the intent to disturb peace. Adeeb, stay on with us. Let's also talk about the political reactions that we are getting. As far as Samajwadi Party is concerned, Akhilesh Yadav called it a sensitive issue. Amit Jamei of the Samajwadi Party defended the use of the slogan, I Love Muhammad. Listening. ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम कंडेम करते हैं क्योंकि हम किसी भी वायलेंट मूवमेंट को समर्थन हम कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लेह लद्दाख के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे थे नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया जम्मू कश्मीर को, लेह लद्दाख को। संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां गए, ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गए हैं। गोंडा में तो जो ईटा पत्थर बम बारूद चला, इसमें तो कांग्रेस नहीं है, इसमें तो समाजवादी पार्टी नहीं है। तो पूरे देश में अलग अलग राज्य में। Now, following Uttar Pradesh, rallies took place in Maharashtra, Telangana, Uttarakhand and Karnataka. AIMIM chief Asduddin Owaisi defended it, saying it isn't a crime to say I love Muhammad. Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah and PDP Chief Mehbooba Mufti also echoed similar sentiments. Listen in. लिखने में किसी को एतराज क्यों?
یہ 3 الفاظ لکھنے میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ 3 الفاظ لکھنے پہ یہ گرفتاری کی وجہ کیسے بنتی ہے؟ آپ اس کا مطلب کوئی واقعی کوئی مطلب دماغی طور بہت زیادہ بیمار ہوگا جو ان 3 الفاظوں کو لے کے اس کے اوپر کوئی کیس بنا سکتا ہے. اس پہ تو کوئی کیس، اور میں تو چاہوں گا کہ عدالت فٹافٹ اس چیز کو جو ہے درست کریں. یہ کہیں پہ بھی یہ 3 الفاظ لکھنے آئی لو محمد کہاں سے غیر قانونی ہے نا؟ ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم اللہ کو جانتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تم اس کی عبادت کرو، کسی اور کی مت کرو. اور آرٹیکل 25 میں فریڈم آف ریلیجن ہے، تو سمویدھان میں فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو آپ کیسا چھین سکیں گے کسی سے؟ اور یہ کیا بات ہے کہ نیا پوسٹر کیسا لگایا؟ جب یہ لوگوں کو کھینچتے ہیں، پکڑتے ہیں، ابھی ریسنٹلی انہوں نے یو پی میں ہی شاید میرے خیال میں ایک مولوی کو پکڑا، اس کو پیٹا، اس کی داڑھی نوچی، وہ پورا زخمی ہو گیا تھا. اس کو بولا کہ آپ جے شری رام بولو. اگر جے شری رام زبردستی لوگوں سے بلوا کے وہ آفینس نہیں ہے، وہ گناہ نہیں، وہ غلطی نہیں ہے، تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تو بالکل یہ ہندو مسلم کر کے ان کو ووٹ ملتا ہے، نہیں تو ان کو ووٹ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. Now the BJP has responded to the support by some leaders to the I Love Muhammad campaign by saying that your faith is one thing, but displaying it openly on the road in this manner is inappropriate. دیکھیں 2 چیزیں اس میں ہیں. اپنی آستھا وہ الگ چیز ہے، لیکن آستھا کو روڈ پہ اس طرح سے نظارہ بنانا وہ میرے خیال سے غلط ہے. Moving on now and shifting our focus to what happened in Karnataka in this regard. Clashes broke out in Karnataka's Davangere as well on Wednesday night. The argument began over the placement of an I Love Muhammad flex banner in Karl Marx Nagar. As per Cox, one community raised objections over the presence of the banner and what was written on it. Both sides filed complaints. Some residents claim there was stone pelting too. Here's what SP Davangere Uma Prashant had to say. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರು. ಆಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Let's go across to my colleague Neha, who's joining us in the broadcast with more details. So the SP says that we'll investigate based on the complaints that have been filed and assures that there's peace at the moment. But what led to it? Is this a reaction of what's happening in other states, a continuation or an extension of that? Well, Swati, you may call it that. What's happened over here in Davangere district of Karnataka is when you have this family that's put up this massive flex banner there that reads I Love Muhammad outside their residence, is when we've seen members of another community here strongly taking objection to this, raising questions about why such a massive flex banner should be put up in a public place. And right after this is when we saw arguments breaking out. There were verbal clashes, of course, between them. Reportedly, of course, you know, the members of that community living in that area who had in fact put up that flex banner have also now come forward and claimed that stones were pelted at their houses. All of this, of course, is something that's under investigation. Remember, the SP, of course, when we later spoke to her, given that this happened last night, said that stones were indeed found outside the premises of one such house near the steps. There's, of course, an investigation that's currently underway there with both parties having filed complaints. But the bigger question about how the communal violence, of course, in the state of Karnataka over one issue or the other refusing to die down.
All right, Neha, thank you very much for getting us the details. Let's also listen into the reaction coming in from Karnataka Minister S.S. Mallikarjun, who calls it a small incident. Small incidents have happened, but I think police have taken entire thing under control, and there is no such incidents now. And I think from both the groups, whichever community it may be, they have registered the case and they are searching for some people. And it's a small incident, and I think now it is under fully control. Well, there are assurances coming in that everything is under control. But this controversy has given birth to a counter campaign, I Love Mahadev. Hindu organizations have responded to this campaign with I Love Mahadev campaign. Like we mentioned, this whole debate is no longer limited to UP. It has spread in other parts of the country too. In Maharashtra, posters saying I Love Mahadev and I Love Sri Ram were seen in areas like Mumbai, Andheri, Jogeshwari, Vikhroli and Malad. As per some Hindu organizations, the FR in UP is a deliberate attempt to paint it as a communal conspiracy. Let's take a look at this ground report by my colleague Rakesh. संदेश ये देना था देवा भाव के सरकार में ये जिस तरह का बाहर का एजेंडा चल रहा है, हमें आई लव मोहम्मद में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहीं बाहर की साजिश तो नहीं है, उसको देख के तो थोड़ा डाउट हो रहा है। इसलिए हमने जवाब में आई लव महादेव का दिया और जय श्री राम का नाम। यही साजिश है, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, बहुत बड़ी साजिश है साहब। देश में एक साजिश के खिलाफ आई लव मोहम्मद का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ये सब कुछ देखा नहीं गया था और आज के तारीख में हम लोग इसके जवाब में आई लव महादेव का जवाब दिया है। और हमें एक बात खुला बोलना चाहिए, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं वहीं भगवान मिला है। और गरबा में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग को वेलकम है, लेकिन अपने बहन बेटियों को भी लेके आइए। छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जय महाराष्ट्र। हम लोग कट्टर हिंदुत्व और किसी का विरोध नहीं करते। अगर हमारे धर्म और हमारे खिलाफ आएगा तो हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। नहीं, अपने अल्लाह का नाम उनको लिखने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन बदनाम क्यों दूसरे को कर रहे हैं। And with that, we're slipping into a very short break. There's a lot more lined up on the other side. Stay on with us.